আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নাগরিক প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠান নামক অনুষ্ঠানের একটি পর্বে, যেটায় আমি জেকব মিল্টন অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করব। আমেরিকার একটা আমেরিকার ভিসার উপরে একটা স্যাংশন গিয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের আমলা এবং যারা বাংলাদেশের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপরে বাধা স্বরূপ তাদের উপরে একটা ভিসা নিষেধাজ্ঞা হয়েছে, যেটা নিয়ে কথা বলার জন্য আমি আমেরিকার একজন সিনেটর, ওনাকে আমি ইনভাইট করেছি নাগরিক প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তার সাইড অফ দ্য স্টোরি উনি যদি এই সাবজেক্টটা নিয়ে একটু কথা বলেন। এবং আমাদের সাথে আমি যোগ করেছি উই আর দ্য পিপলের একজন অ্যাটর্নি, যিনি ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে কথা বলে এই বিষয়টাকে ক্লারিফাই করার জন্য তাকেও আমি ইনভাইট করেছি। দর্শকবৃন্দ, যে সিনেটর আমাদের সাথে যোগ দিবে উনি নিউ ইয়র্ক স্টেটের একজন সিনেটর, ওনার নাম সিনেটর হায়রাম মনসুরাত। উনি একজন ল স্টুডেন্ট, উনি একজন ইউএস মেরিন, উনি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ কর্মকর্তা। তো আইনের বিষয়ে ওনার ব্যাখ্যা থেকে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক কিছু জানবো। একটা সাবজেক্ট হয়তো আমাদের কাছে, আপনাদের কাছে একটু দুরূহ হবে, আমাদের ইন্টারভিউটা করতে হবে ইংরেজিতে। পরবর্তীতে এই বিষয়টা নিয়ে আমি, টিটু রহমান এবং সাকিব পরবর্তীতে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। আসুন আমরা পরিচিত হই সেনেটর হায়রাম মনসুরাতের সাথে। Good morning. Good morning. Good afternoon, rather. Senator Monsurat, how are you? I'm doing good. First and foremost, I want to thank you, Mr. Jacob Milton, because you are a powerful voice in New York, and I'm sure abroad in Bangladesh and everywhere else. But the amount of people that I run into every day in Jackson Heights and Elmhurst and in Corona who speak about your show and the different topics and the fact that you're open to hearing discussions of all the different political groups and allow people a platform that they can speak freely. You know, everywhere in the world today, the freedom of speech is being challenged, and different government, even here in New York, I don't want to talk about local law 15, but even here in New York, you see how some elected officials want to use the power of government to stop people from giving their opinions and promoting platforms. But the issue that you're speaking about today is so important to everyone in Bangladesh and throughout the world, because the announcement, the visa policy announcement that was just made by the United States, and I would like to read it if I can, right? And it's under Section 21(2)(a)(3)(c) of the Immigration and Nationality Act to support the Bangladeshis' goal of holding free, fair, and peaceful national elections. Under this policy, the United States will be able to now restrict the issuance of visas for any Bangladeshi individual believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. This includes current and former Bangladeshi officials, members of the pro-government and opposition political parties, members of law enforcement, the judiciary, and security services. The United States notified the Bangladeshi government of this decision on May 3rd, 2023. Actions that undermine the democratic election process include vote rigging, voter intimidation, the use of violence to prevent people from exercising their right to freedom of association and peaceful assembly, and the use of measures designed to prevent political parties, voters, civil society, or the media from disseminating their views. The holding of free and fair elections is the responsibility of everyone: voters, political parties, the government, the security forces, civil society, and the media. And today, well, not today, but on May 3rd, the United States announced this as their official policy, and this was issued by the United States Department of State. So very big information. It was a very big announcement. It has major implications
for anyone who wants to come to the United States. And so while we're talking about the different things that are occurring, people need to know that no one should interfere with the political process. Not by violence, clearly, not by trying to use their power to stop someone from being able to have a program. You know, in China, the government controls what's on the internet. So if you put something that is against the Communist Party in China, they will close it down. You might even face criminal charges. And it's unfortunate because we and Bangladesh and the United States share this principle. No one more than the Bangladeshis that fought a war of independence also would understand that everyone is entitled to have an opinion and a political platform and a position. We have different parties. Everyone has an opportunity to convince the public of voting for them as candidates or for their party. And no one should ever interfere with that inappropriately. And today, now the United States has announced a policy that they will take action against people who have been known to do this. Senator Monsurat, you are familiar with the Bangladeshi community in Jackson Heights, as well as you and me. We are talking about Bangladeshi politics since 1990s. You and me, we go back in 1992, 93. We talked about political circumstances. The political situation in Bangladesh at this time is more of a police officials, member of the law enforcement. They are getting involved with the election and goes to the voter's house and making a threat. Don't go to the police station unless they are going to vote for the current incumbent government. So those are intimidation. That's what law enforcement are doing. That's what public officials are doing. So due to this immigration policy, visa policy, what if a police officer says, I'm being ordered by my superior to do this, and he is going to be excluded to get American visa? What you think, how this police official or the law enforcement officers can avoid or save themselves to get into the under this sanction? Well, before we go to that, you know, interesting enough, not only have I been in politics, but I was also a police officer here in New York City for 12 years. Yes. And I've been very active with the Bangladeshi community in Jackson Heights and in Jamaica and in Astoria. It's a very big, beautiful community, and the Bronx. So it's a community that I love and I very much work closely with. Everyone who is in Bangladesh is now put on notice by the United States policy that if you are a police officer and you are involving yourselves in a manner which restricts the free flow of ideas and speech, that the sanction that the United States will take against you, the individual, will be not giving you a visa to come here, which I think is a very drastic move. But clearly, the United States has major concerns about interference with the electoral process in Bangladesh, that no one should be intimidated ever to vote for someone or to support for a party, and that the authorities should not be used. The only role that the law enforcement community has in elections is making sure everything is peaceful, everything is safe, and that there is no interference with the political process. The law enforcement or the military should never, ever be involved at all with interfacing or interjecting into the political process. It's not appropriate. And clearly, the United States will not stand for that here or anywhere else. Senator Hiram, I have another things. Unfortunately, even a journalist should be the front face of the community, front face of the country's situation, that what exactly going on by the incumbent and others. Unfortunately, there's a lots of media coverage of the government and putting a negativity of that sanction.
They says, oh, Bangladesh government is just fine. Election is free and fair. They knows that election is not free and fair. The current government is not elected, but that media is portraying current government as the angel, as they would like to continue their power-grabbing attitude by suppressing its citizens. So now, under this visa sanction, I think you read it carefully, even journalists, they are also going to get barred. Their visa is going to be revoked if they have already visa, or in the future, if they are going to apply for visa, they are going to be excluded to obtain American visa. What are you going to say about those journalists? Well, let me say this. What I would say to any journalist today, they should read the second paragraph of the policy. I'm going to read it again, if I may. Actions that undermine the democratic election process include vote rigging, voter intimidation, the use of violence to prevent people from exercising their right to freedoms of association and peaceful assembly, and the use of measures designed to prevent political parties, voters, civil society, or the media from disseminating their views. In other words, the views of the media or the politicians or the parties cannot be interfered with. So if an elected official, a political candidate says, I'm going to introduce law 325, and 325 is going to ensure that there's opportunities for people to open up farms. A reporter cannot turn around and mislead the public as to what the person said or published, because that could be deemed as interference, which is stifling freedom of speech. In other words, the reporting has to be free and clear so that there is no interference. The reporter cannot change the facts or interfere. Basically, report things as that candidate or as that political party put it out. Now, we all are entitled, also even journalists are entitled to their opinions, but they're not entitled to fabricate or change the message of a candidate or a party. They just have to report the truth. Senator Hiram, I have to ask you this question. I cannot blanketly blame all of the media people in Bangladesh, because Bangladesh government, illegal government, in a recent days and years, they adopted a law called Digital Security Law. Under that law, they are saying any journalist or any individual goes against the government, they are going to be prosecuted under that special law. Now, all of the journalists, especially electronics media or printing media, they are saying, if we are going to say something which is truth, if we do, then our television station is going to be shut down. Our newspaper is going to be shut down. In a recent years, government official and government mercenaries goes to the newspaper office, grab the journalists and beat the shit out of them. How you're going to portray those situations? How we are gonna blame journalists when journalists cannot fulfill their responsibility due to this draconian law called Digital Security Act? Well, it seems to me, and I'm not familiar with this law, but clearly what you're indicating to me, that this law in essence says, would say that a journalist could not say something negative or against the government. That's completely outrageous and unacceptable. Democracies, the foundation of democracy is people who have different views and allowing the free flow of ideas. In America, we confront it too. There's a Republican Party, there's a Democratic Party, there's progressive left wing, there's conservative right wing. And quite frankly, many times those two versions are at odds. They crash. But that's okay, because the people have the right to make a decision. Do they want this side or do they want that side? At no time should the government be telling people you can only choose one. No time. Unacceptable. And I know also that in the United States, and the government of the United States as a policy,
not only believes in free speech here, but we believe in free speech abroad. And no one should be undermining the democratic process. And no one should take something that in many ways is sacred, the right of people to be able to vote and choose their own leadership, must be respected. If we do not have that, if we have involvement by the government, by the military, by law enforcement that's inappropriate, then we don't have a real true democracy. And we should never allow that. Senator, there is another thing. In America or in a civil society, we have never seen a public official or a person who is the incumbent member of the parliament come to the street with a gun and saying that if anyone try to support the other side, opposition political party, he's going to use the gun and kill people on the street. That member of the parliament has an American visa, existing American visa. Under this new law, do you think he's going to have that visa's continuation, or you think US government is going to revoke his visa? Well, according to the details that you just outlined, and I'm unfamiliar with any names or anyone at all, but according to the details that you outlined, if someone went in and intimidated anyone, colleagues in government, other parliament members, legislators, the general public, the media, if you intimidate anyone with a gun because of a political position, then this policy is clear. Under this policy, you would not have entry into the United States. And another thing, that every single day, that new law I was talking about, Digital Security Act, under that law, any citizen, a student, or anybody cannot even say a word, anything against the government and put it on a Facebook or social media. There is hundreds of thousands of people are in prison due to this draconian law. At this time, 2 days ago, that US adopted that new visa policy. Now they are going to start arrests one after another. They're going to put people in prison, saying that you are not allowed to say things, and they're going to arrest them under that security law. And now, how many people, no one knows how many people are in prison at this time. Government official, higher government official, senator, they are minister, they are member of the parliament, they are minister of information, they are minister of home affairs, foreign secretary, they are involved with these things. Now, question is, foreign minister of Bangladesh or information minister of Bangladesh or prime minister of Bangladesh, they have some sorts of diplomatic immunity. They may say, we are coming to America to do business. What do you think, what way they are going to be affected? Yeah, let me say this. First of all, there is no immunity on this matter. There is no immunity on this matter. Here, the policy is clear. I want to say again, I want to reiterate the closing of the statement. The holding of free and fair elections is the responsibility of everyone, voters, political parties, the government, the security forces, civil society, and the media. It is clear that what the United States government is putting forth as their policy is that they will not allow anyone who has engaged in these types of tactics into the United States. The allegations obviously will have to be supported with facts. They would be investigated. But I would just caution anyone, irrespective of the United States policy, no one should be doing this. Free elections are what democracies are based on. If you have no free elections, if you have rigging, if you have unlawful intimidation, then we're going to lose our democracy. No one wants to live in a dictatorship. Clearly, no one wants to live under an emperor or a king. And we should not have anything close to that. As you said, we the people, we decide, we empower. The people give the power to the government. The government doesn't give the power to the people. And so if we understand
that framework of democracy, then we will do fine. I would caution everyone, if you have done anything that you shouldn't have, don't continue to do it. And just be fair and keep the election process open so that the people's choice can really be heard. Senator, we are almost out of our time. I have to ask you this question, very critical question. There's a lot, usually the police forces, and there is one extra paramilitary forces, those who are in a civil society acting as a police, called a Rapid Action Battalion. These member of these forces, some of the senior officials, they have millions of dollars asset in America. They have millions of dollars asset in Canada and European countries. If these people become the subject of not getting US visa, what's going to happen with their assets in America? Do you think American government is going to seize those assets? Well, that's a good question, right? Has the United States frozen assets in the past? Absolutely. They froze the assets of many Iranians for many decades. We have seen this type of policy everywhere. Even now, when the Russian government invaded Ukraine, we saw a lot of that also, where Russian nationals had monies in American banks and institutions, and those were frozen. The government of the United States is clear. They want a fair and open process in Bangladesh. We should have that. And anyone who interferes with that will be subject to this policy that is very clear. So I would tell the people, don't improperly interfere. Let the people have a voice. Let them have a process. Senator, everyone in Bangladesh knows the son of the current prime minister. His name is Shajib Ahmed Wajed. He's not American citizen. He's a permanent resident of America. This guy does nothing. He doesn't have any profession, but become the worth of $3 billion. He's a billionaire. Now he is coming and going, coming back and forth to Bangladesh and America. This guy, he is one of the biggest obstacle to the election, free and fair election. What do you think? What's going to happen with the son of the prime minister? Do you think he's going to get any leeway from this sanction? The sanction will apply to everyone, whether you are the son of the prime minister or you're a civil servant in Bangladesh. The policy is clear. No improper interfering with the election process. If you do it, the United States will sanction you and you will not have a visa. You know, as someone who has a lot of legal experience here in the United States, if you can't physically be here, it's very difficult to get a lot of things done. So you are saying, again, everyone abide by the rules. I'll just mention it. You not only were a former police official, you are also a law student. You went to the school and you got your law degree. Well, what you are gonna say, all those police officials and officials from RAB, military and paramilitary, they have millions of dollars asset in America. If they are going to listen to the current incumbent government and try to interfere into the free and fair election, what's going to happen to their asset? And by the way, this law also includes their children, those who are coming to America for study. What's going to happen to them? All of this is related. And look, the United States has many methods to investigate, not only what people have done, but also what their finances, where's the finance coming from? Was this money used in any way, shape, or form to support one party or the other? Was this money used to engage in inappropriate interference or unlawful interference? These are all the questions that would be asked. But I would say to everyone, don't put yourself in harm's way and don't put yourself in a precarious situation where some other agency is going to judge your actions. Be fair, allow fair, open elections. It's better for everyone. Last question, Senator, I would ask, if I understood you clearly. So any political leader, any member of the law enforcement, any member of the press or journalist, if they are going to interfere into free and fair election,
they would be barred to enter USA. And if those people has any asset in America, US government is going to seize them and put a bar on them so that they will never have access to those asset or bank account. Well, this policy is clear regarding the visas. Clearly, the United States and its multitude of law enforcement agencies, including the Department of State, has many tools. In those are also seizure of assets. In those tools are also freezing of assets. We have seen the government do this in different times for different governments and people who have done things unlawful. And in this case, the Bangladeshi people are quite frankly put on notice. If you improperly, unlawfully interfere with this election, if you try to stop the freedom of speech rights of the Bangladeshi people, the United States government will sanction you. So it's clear. Senator, thank you very much for your time. I know you have a busy schedule. You're going to go somewhere. Thank you very much for giving us the time for me, for Nagorik TV, and for the people of Bangladesh. Thank you so much. Thank you. দর্শকবৃন্দ, আমি সিনেটরকে বিভিন্ন বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছি সাংবাদিকদের ব্যাপারে, যে সাংবাদিকরা যদি তাদেরকে ফোর্স করা হয় আন্ডার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, তাদেরকে যদি বলা হয় তোমরা এই সংবাদ পরিবেশন করতে পারবে না বা তাদের মন মতো করে কোনো সংবাদ পরিবেশন করবে, সিনেটর একটা কথা বলেছে, তাদেরকেও বাদ দেওয়া যাবে না। তারা যে সাংবাদিকরা যে বলবে যে আমাদেরকে জোর করে এটা করানো হয়েছে, জোর করে করানো হয়েছে বলতে কোনো কথা নাই। আপনাদেরকে যদি ফোর্স করা হয় কোনো মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করার জন্য, আপনারা কোনো সংবাদ পরিবেশন করবেন না। কিন্তু মিথ্যা সংবাদ সাজিয়ে সরকারের তোষণ নীতি করলে, আপনি রেডিও টেলিভিশন জার্নালিস্ট হন অথবা নিউজ পেপার জার্নালিস্ট হন, আপনি মতিউর রহমান হন প্রথম আলোর অথবা 21 টিভি বা XYZ টিভি, এখানকার কোনো টেলিভিশনের মালিক হন, চিফ রিপোর্টার হন, আপনারা কি হবে? আপনাদেরকে হ্যাং করা হবে। কিভাবে হ্যাং করা হবে আপনারা চিন্তা করে দেখুন। আপনাদের ধরেন আপনারা আমেরিকায় কম আসেন, আপনারা 1-2 বার এসেছেন, কিন্তু আপনাদের ছেলেপানরা আমেরিকায় লেখাপড়া করে, আপনাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়েছেন। আপনাদের সাংবাদিকরা যেই সম্পদ আপনাদের আমেরিকায় রয়েছে, কানাডায় রয়েছে অথবা ইউরোপেও রয়েছে, কি হবে জানেন? এগুলোর উপরে একটা ইনজাংশন চলে আসবে, এর উপর একটা লিন চলে আসবে। দেখবেন গভর্নমেন্ট লিনে ইউ আর গোইং টু লুজ এভরি সিঙ্গেল পেনি অফ ইউর সেভিংস দ্যাট ইউ ব্রিং illegally from Bangladesh to America, from Bangladesh to Europe, Bangladesh to Canada. এটা গেল প্রেসের জন্য। সো আপনাদের কাছে এই এক্সকিউজ নাই, ও আমাদেরকে ডিজিএফআই ফোন করে এটা করেছে। ডিজিএফআই ফোনে আপনারা ভয় পেয়ে আপনারা একটা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করবেন এবং ইলেকশনটাকে আপনারা ম্যানিপুলেট করবেন, এই সুযোগ আপনাদের জন্য নাই। আপনারা বলতে পারেন যে আমরা সাংবাদিক যাব না আমেরিকায়, আমাদের আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য দেশ আছে, অন্যান্য দেশে যাব। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, গত 100 বছরের ইতিহাসে আপনারা কি সাউথ ইস্ট এশিয়ায় থেকে আপনারা কি চিন্তা করতে পারেন আপনারা ইউরোপে যাবেন না, আমেরিকা যাবেন না? চিন্তা করে দেখেন 1947-48 সালে নেহেরু যখন প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তার সাথে কিন্তু সে কিন্তু ইউরোপিয়ানদের সাথে সম্পর্ক করেছে। এটা বলতে পারে না আমরা ইউরোপে যাব না, আমরা লন্ডনের কথা শুনবো না, আমরা আমেরিকার কথা শুনবো না। 1970-71 সালের কথা আপনারা চিন্তা করে দেখেন, যেই মুহূর্তে বাংলাদেশিরা, লেখাপড়া না জানা বাংলাদেশিরা আজও বলে বেড়ায় আমেরিকাও তাদের ফরেন পলিসি আমাদের স্বাধীনতায় বিরোধিতা করেছে, তাদের আমরা শুনবো না। কিন্তু আপনারা চিন্তা করে দেখেন, ইন্দিরা গান্ধীকে হোয়াইট হাউসে এসে ধন্যা দিতে হয়েছে, আমেরিকায় এসে তাদেরকে ধন্যা দিতে হয়েছে, পার পায় না। সো বাংলাদেশের যেসব সাংবাদিক টেলিভিশন স্ক্রিনে এসে, নিউজ পেপারে এসে পাঁচাটা কাজগুলো করেন, আপনাদের পাঁচাটার জিব্বাটা তো 10 হাত লম্বা হয়েছে, জিব্বাগুলো এবার একটু ছোট করুন, কারণ আপনাদের অ্যাকশন শুধু আপনাদেরকে এফেক্ট করবে না। চিন্তা করে রাখুন, আপনার ছেলেপানরা আমেরিকায় লেখাপড়া করে, আপনার ছেলেপানরা কানাডায় লেখাপড়া করে, আপনার ছেলেপানরা ইউরোপে লেখাপড়া করে, কি করবেন জানেন? শুধু আপনি আপনার ক্ষতি করবেন না, আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিরতরে বন্ধ করে দেবেন। এই কাজগুলো করেন না। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, বেনজির ওই যে মানে ওটাকে কি বলে, ভগবানের পাঠা বেনজির,
যে একসময় র্যাবের প্রধান ছিল, যে একসময় পুলিশের প্রধান ছিল, আজকে তার অবস্থা কি? নেরিকুত্তার মতো, একেবারে নেরিকুত্তার মতো। আপনি কি জানেন তার ছেলেপানরা আমেরিকা এখন কি বাধার মুখে আছে, আসতে পারছে না? আপনি কি জানেন তার অ্যাসেট সব পগার পার, সব শেষ। আপনাদের অবস্থা ওখানে যাবে। সাংবাদিকদের পরে এবার আসি আমি পুলিশ, র্যাব, বিজিবি এবং সশস্ত্র বাহিনী আপনাদের উপরে। 2 দিন পর পর বলবেন আমরা সুপিরিয়রদের কথা শুনেছি, আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। পুলিশ, র্যাব, বিজিবি এবং আর্মি, আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আপনাদেরকে যদি সুপিরিয়ররা বলে যে তোমাদের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে না, তোমরা আমরা যা অর্ডার করছি এটা করো, আপনারা কিন্তু জানেন যেটা সংবিধান বিরোধী এবং বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিরোধী। আপনি কিন্তু তখন জানেন একজন পলিটিক্যাল লিডার যেই আদেশটা আপনাকে দিচ্ছে এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তখন এই আদেশটা কেন আপনি শুনবেন? কারণ আপনার পকেটে কয়েকটা পয়সা ঢুকিয়ে দিয়েছে, নাকি জয় বাংলা বলার জন্য আপনার জিহ্বাটা উতাল পাতাল করে? এটা করলে কি হবে? এটা করলে একটা জিনিস হবে, শুধু আপনি আপনার ভবিষ্যৎ নষ্ট করলেন না, আপনি আপনার সন্তানদের, আপনার ছেলেপানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করলেন এবং তার পরবর্তী জেনারেশনের ভবিষ্যৎটা আপনি নষ্ট করলেন। তো এটা করা, ইজ ইট ওয়ার্থ দ্যাট আপনারা রয়ের কয়েকটা পয়সা পেয়ে আপনারা বাকবাকুম শুরু করেছেন? আপনাদেরকে ইন্ডিয়া বলবে আমরা দেখে নেব, কিছুই হয় না। সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ডোলেস এয়ারপোর্টে আজ থেকে কয়েক বছর আগে ক্যাশ কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়ে ধরা পড়েছে, ক্যাশ। বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডর তাকে ছাড়াতে পারে না। ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডর গিয়ে নাকে খত দিয়ে ছাড়িয়েছে, কিন্তু টাকাগুলো লস করছে। আজকে হাসিনার এই বকরা ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখুন তার অবস্থা কি হবে। আমি হিন্দি জানি না, হিন্দি বলতে গেলে একটা কথা আছে, আমি শুধু হিন্দি জানি কোনটা জানেন? কাটতা হয় মারতা হয়। এখন সজীব আহমেদ ওয়াজেদকে যদি কেউ বলে তেরা কে হোগা জানাবে আলী, বিলিয়নিয়ার হয়েছে, জীবনে কোনো কিছু আবিষ্কার করে নাই, বৈজ্ঞানিক হয়েছে, গুগল হয়েছে, উনি গুগল বানিয়েছেন, উনি আইসিটি অ্যাডভাইজার হয়েছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় চুতমারানি হাসিনা শেখ বলেছে জয়কে কোনো বেতন দেওয়া হয় না, ওয়ারাস প্রতি মাসে তাকে $2.5 লক্ষ $2.5 লক্ষ তাকে দেয়া। ভাঙ্গা বন্ধু স্যাটেলাইটের জন্য মেইনটেনেন্সের জন্য তাকে $4 মিলিয়ন দেওয়া হয় প্রতি মাসে। এবার তা কি হবে? একটা কথা, এই আইনে আমি ফেলিশা কাস্টালদো তাকে আমি এই শোতে আনতে পারি না ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস, তাকে পরবর্তী শোতে আমি নিয়ে আসব। সে আমাকে একটা কথা বলেছে, সজীব আহমেদ ওয়াজেদের যত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমেরিকা আছে, দিস ইজ গোয়িং টু বি সাবজেক্ট টু বি ফ্রিজড বাই দ্য ইউএস গভর্নমেন্ট। তো কি হবে? সেনা অফিসাররা, পুলিশ অফিসাররা এবং র্যাবের অফিসার, আপনাদেরকে বিশেষ করে একটা কথা বলি, ওই যে ডিআইজি, এআইজি, তারপরে পুলিশ কমিশনার, আমি এদেরকে যদি গালি দেই আপনারা অনেক সময় বলেন জেকব মিল্টন বোকা দিচ্ছে, জেকব মিল্টন ভাষা খারাপ করছে। যুদ্ধের ময়দানে আমি কি কেউরে চুমা দেব? আমি তো যুদ্ধের ময়দানে কাউকে চুমা দেব না। চুমা দিয়ে আমার কোনো লাভ আছে? কোনো লাভ নেই। আমি একটা কুত্তাকে কুত্তা বলেছি, একটা শুয়োরকে শুয়োর বলেছি, একটা হায়নাকে হায়না বলেছি। এখন আমার কাছে তো ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই, যুদ্ধের ময়দানে এদেরকে আমি শুয়োরকে শুয়োরই বলবো, এর বাইরে আমার আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই। এই এসপি সাহেব অথবা ডিআইজি সাহেব যখন একজন ইন্সপেক্টরকে বলে যে তোমরা যাও এই কাজটা করো, এবং আপনারা যদি দেখেন এই কাজটা অন্যায় এবং এই কাজটা বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিরোধী, এই কাজটা বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী, সুপিরিয়রকে বলেন আমরা এটা করতে পারবো না। এখন আপনারা বলবেন এটা বলার সাহস আপনাদের নাই, যে আপনারা সুপিরিয়রকে না বলতে পারবেন না। ওকে, সুপিরিয়রকে না বলেন না, বাইরে যান, গিয়ে জনগণের উপরে গুলি চালাবেন না, জনগণকে পিটাবেন না, কিছুই করবেন না। ব্যাক করলে ওই সুপিরিয়র যদি বলে তুমি এটা করো না কেন, সেক্ষেত্রে আপনার একটা পজিশন আছে, স্যার আপনি যে অর্ডারটা করেছেন, যে আদেশটা দিয়েছেন, এটা সংবিধান বিরোধী এবং দেশের অস্তিত্ব বিরোধী, আপনি আমাকে লিখিত দেন, আমি আমেরিকান একটা ভিসা আছে, অথবা আমি আমেরিকার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, আপনাদের এই আচরণের জন্য আমি আমার ভিসা নষ্ট করব না, আমি আমার ছেলের মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব না, আমি আমার নাতি নাতনির ভবিষ্যৎ নষ্ট করব না। চাকরি করেন কেন? পরবর্তী জেনারেশনের জন্য। পুলিশ,
র্যাব, বিজিবি, আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স কেন চাকরি করেন? ভবিষ্যতের জন্য। যদি দেখেন সরকারের কথা শুনে আপনার সন্তানদের, আপনার নাতি নাতনিদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়, ওই কাজগুলো আপনারা কেন করবেন? কেন করবেন? ওই অজুহাতের দিন শেষ। কেউ যদি আমেরিকার কথা চিন্তা করেন, কেউ যদি আমেরিকা তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন, কেউ যদি ইউরোপের ভবিষ্যতের কথা আপনারা চিন্তা করেন, এসব অজুহাত বাদ দেন, আর কোনো কাজে আসবে না। এখন আপনারা আমার কথা নাও শুনতে পারেন। আপনারা যদি বলেন আমি ইন্ডিয়ায় গিয়ে গোবর খাবো এবং গরুর মুখ খাবো এবং ওখানে বসে হরে রাম হরে বল এবং জয় শ্রীরাম স্লোগান দেব, দেন ডু হোয়াটএভার ইউ লাইক। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, এই মুহূর্তে ভারতীয় হাই কমিশনারের কথা, ওই যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রানা দাশগুপ্ত, সুভাষ সিংহ, ওদের পন্দের মধ্যে 3টা লাত্তে দিয়া কন যে আমার যদি আমেরিকান ভিসা নষ্ট হয়, তোমরা কুত্তার বাচ্চারা আমেরিকান ভিসা আর দিতে পারবেন না। শুনছেন নাকি শামীম ওসমানের ভিসা অলরেডি বক্কাটা হয়ে গেছে? শামীম ওসমান কথায় কথায় বলছে না খেলা হবে। এবার কি হবে জানেন? ওর খেলা ওর শরীরের সাথে করবে। কোন জায়গায় কিসের সাথে খেলবে এবার ওকে খেলতে দেন। আপনারা ওই খেলার মধ্যে যেন না, নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখেন। আপনারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক দেশটির সুযোগ্য সন্তান। দেশের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নীতিবোধ দ্বারা, সংবিধান দ্বারা যেভাবে আপনার চাকরি কন্টিনিউ করতে হয়, ওই চাকরিটা করেন। সুপিরিয়ররা যদি আপনাকে সংবিধান বিরোধী কাজের নির্দেশ দেয়, তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় বলেন, স্যার, যদি পুলিশ অফিসার হন তাদেরকে বলবেন স্যার বেনজির স্যারের অবস্থা দেখেন, স্যার মামুন স্যারের অবস্থা দেখেন, স্যার অমুকের অবস্থা দেখেন। আমেরিকায় সব সম্পত্তি ক্রোক হয়ে গেছে, আমেরিকায় আর ঢুকতে পারছে না, কানাডায় আর ঢুকতে পারছে না। তাদের রেফারেন্স দেন, বলেন যে স্যার এগুলো আমার দ্বারা করা সম্ভব না। বলবেন আমাদেরকে ওএসডি করবে, আমাদেরকে সাসপেন্ড করবে। ওয়েল, আপনাদের সামনে 2টা রাস্তা আছে। সত্য কথা বলতে শিখুন, নিজেকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখুন। আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করবে, স্রষ্টা আপনাদেরকে সাহায্য করবে। আপনারা নিজেদেরকে বলদ বানাবেন না। আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ, আপনার পরবর্তী জেনারেশনের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না। চিকিৎসার জন্য 2 পয়সা হলে কুত্তার মতো দৌড় দেন ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করাতে, অথচ আপনারা জানেন বাংলাদেশের কোন মানুষ ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করালে তার 35% প্রফিট রেভিনিউ খরচ হয় বাংলাদেশের ডিস্ট্রাকশনের জন্য। আবার পাশাপাশি অনেকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় আসেন। এই আকাম কুকাম করে আমেরিকায় আসাটা বন্ধ করেন না। কথায় কথায় বউরে প্রেগনেন্ট বানানোর পরে তালে থাকেন আমেরিকায় গিয়া বউয়ের বাচ্চাটা ওখানে জন্ম হোক, আমেরিকান সিটিজেন হবে। ওই রাস্তাটা আপনি বন্ধ করেন না। আল্লাহ না করুন ক্যান্সার হয়েছে, দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে, আমেরিকায় দৌড় দেন চিকিৎসার জন্য, ওই রাস্তাটা বন্ধ করেন না। দেশের অস্তিত্বের জন্য মস্তকটা সোজা করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য বলতে শিখুন। একটু সৎ সাহস নিয়ে বলুন, আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক, আমি বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী কোনো কাজে হাত দেব না। এই কাজটা যদি করেন, আপনি আপনাকে রক্ষা করবেন, আপনার পরবর্তী জেনারেশনকে রক্ষা করবেন। ওভারঅল আপনি আমার এবং আপনার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে রক্ষা করবেন। পুলিশ ভাই বোনেরা, র্যাবের কর্মরত অফিসার বৃন্দ, সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার বৃন্দ এবং বিজিবির অফিসার বৃন্দ, আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটা সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদের না, আপনাদের সবার দায়িত্ব বাংলাদেশের সংবিধানকে সমুন্নত রেখে একটা দেশকে রক্ষা করা। গত 15 বছরে আপনারা এই কাজটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের আমেরিকায় একটা ভিসা স্যাংশন দিয়েছে, ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, এটার উপরে আমরা সবাই হরিবোল বলে আমরা সবাই কমেন্টস করা শুরু করেছি। কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করতেন, আজকের আমেরিকার স্যাংশনের জন্য, আমেরিকান ভিসা নিষেধাজ্ঞার উপরে আমরা কিন্তু এত উতাল পাতাল হতাম না, এভাবে পার্সিউ করতাম না। আপনি নিজে চিন্তা করে দেখেন। আমি মাঝে মাঝে কথায় আমি বলি, আমেরিকান কংগ্রেসম্যানদের সাথে আমার কথাবার্তা হয়, আমার সিনেটরদের সাথে আমার কথাবার্তা হয়, পাবলিক অফিসিয়ালদের সাথে কথাবার্তা হয়, কিন্তু তারপরেও কখনো
মনের ভিতরে একটা স্থিরতা আসে না যে কাজগুলো আমাদের করা উচিত। আমি কেন ধন্যবাদ দেই লোকজনের কাছে? কেন ধন্যবাদ দেই? একটা কারণে, পুলিশ অফিসার, র্যাব অফিসার, আর্মি নেভি এয়ারফোর্সের অফিসার, বিজিবির অফিসার, আপনারা আপনাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন না। ওই চেয়ারগুলোয় বসে বসে আপনারা হারাম খান, আপনাদের সন্তানদের হারাম খাওয়ান, আপনাদের নাতি নাতনিদের হারাম খাওয়ান, এবং আপনারা জাহান্নামের কাষ্ট বলেছেন বিদায় আজকে আমরা ইউএস স্যাংশন নিয়ে কথা বলছি। আমি আশা করব এবারের সামনের ইলেকশনে আপনারা সাংবিধানিক দায়িত্বের বাইরে কারো পাতানো দায়িত্ব হাতে নিয়ে এই কাজগুলো করে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবেন না। দর্শকবৃন্দ, এই ছিল আমাদের শো। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, এবং আমি নাগরিক টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আহ্বান করব যে সঠিক কাজ করার জন্য, সত্য কথা বলার জন্য, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের জন্য কারো কথার আপনার দরকার নাই। আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন। মুসলমান হলে আপনার ধর্মীয় অনুভূতিকে জিজ্ঞাসা করুন, হিন্দু হলে আপনার ধর্মীয় অনুভূতিকে জিজ্ঞাসা করুন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যারাই হন, আপনারা সবাই আমার ভাই, আপনারা সবাই বাংলাদেশের সম্মানিত নাগরিক। সবাই এই দায়িত্বটুকু পালন করুন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে। আপনাদের সবার প্রতি আমার দোয়া রইল, আমার জন্য এবং নাগরিক টিভির স্থায়িত্বের জন্য আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। এই কামনা করে আমরা আজকের এখানে শেষ করছি। ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। কারা রইল বোকাপাট, কারা রইল বোকাপাট, ভেঙে ফেল করলে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পুজোর ভাষণ বেদি। ওরে ও তরুণ নিশান, ওরে ও তরুণ নিশান, বাজে তোর গলায় বিশাল ধ্বংস নিশান, প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। কারা রইল বোকাপাট।